And the radius and the 25 mm. Directing circle diameter 150 mm given. Radius will be 75 mm. So first you take a 75 mm radius. You are drawing a circle, big circle, 75 mm radius. Thereafter we are drawing a line underneath somewhere. So this is our generating point. Okay na? We are taking a radius of 25 mm. So radius of 25 mm, you are drawing a circle. Radius of 25 mm, you are drawing a circle. Okay, na? Radius of 25 mm, you are drawing a circle. Then after, you are drawing a line perpendicular to this one. This line from passing through the center of a generating circle. Okay, line. So this is a center O and this is a O. Big circle O, small circle O. Okay. So now we have to divide a circle into 12 parts. Radius of a generating circle 25 mm. So this point as center you have to draw now. Okay. Next opposite. This point as center you have to draw the two parts. Next, this point as center, you have to draw two arcs. Next, this point as center, you have to draw two arcs. Okay, so this is assumed as a point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and this is a 12 point, P point. Generating point is a P point. So now we have to join all the points passing to the O1, O2, O3, O4. So మనం 1 నుంచి డ్రా చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా మనకు 7 మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? 2 నుంచి డ్రా చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ 8 పాయింట్ విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్. నెక్స్ట్ అలానే 4 నుంచి డ్రా చేసినప్పుడు విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్ ఆన్ ది 10 పాయింట్. అలానే మనం 5 నుంచి డ్రా చేసినప్పుడు విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్ ఆన్ ది 11 పాయింట్. ఇది సో బిగ్గర్ సర్కిల్ డయామీటర్, స్మాల్ సర్కిల్ డయామీటర్. ఓకేనా? ఇలా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ సైక్లాయిడ్ కర్వ్, హైపోసైక్లాయిడ్ కర్వ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ కర్వ్. ఎండింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది? ఎండింగ్ పాయింట్ ఎలా వస్తుంది? బేస్డ్ అపాన్ ది ఫార్ములా ఏంటి? θ ఈక్వల్ టు స్మాల్ r బై క్యాపిటల్ R ఇంటూ 360. వాట్ ఈస్ స్మాల్ r? 25. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ R? 75 ఇంటూ 360. సో ఎంత వస్తుందా? ఇట్ విల్ బి 120. θ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 120 degrees వస్తుంది. ఈచ్ యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది? Each angle will be 120 divided by how many parts we are doing a circle? 12 parts. So 12. And each angle will be 10 degrees. And total angle 120 కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ by taking this base line as a reference line, take an angle of 120 తీసుకుందాం. Take an angle of 120. Okay. Take an angle of 120. సో తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం చేస్తున్నాం, we are drawing a line. This is a end point. హైపోసైక్లాయిడ్ ఎండ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో మనం స్టార్టింగ్ ఎలా చేస్తాము సర్కిల్, ఎండింగ్ కూడా అలా చేద్దాం. రేడియస్ ఎంత? రేడియస్ విల్ బి 25 mm. సో దిస్ పాయింట్ ఎస్ సెంటర్. సో సేమ్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తామో సర్కిల్ అలాగే డ్రా చేద్దాం. వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఏ సర్కిల్ విత్ రేడియస్ ఆఫ్ 25 mm. ఓకేనా? Now divide a circle into two equal parts. Before that, you are drawing a perpendicular to this ending point line, passing through the center of a generating circle. Okay, now dividing into two equal parts. Allow from this point as center. Take radius of 25 mm. You have to draw two arcs. Okay, now and this point as center, radius of 25 mm. You have to draw two arcs. And this point as center, radius of 25 mm, you have to draw two arcs. Okay, na? And this point as center with radius of 25 mm, same radius 25 mm, you have to draw two arcs, left and right. You have to cut the circle into two sides. Okay, na? So ila manaku mottham we get the whole parts. So same ఇది కూడా అంతే, సేమ్ మనం 1 2 3 ఇచ్చుకుందాం. Before that you have to joining all the points. ఈ పాయింట్స్ మనం దీన్ని జాయిన్ చేద్దాం. జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ.
ఓకే, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి జాయిన్ చేసినప్పుడు ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం అన్ని పాయింట్స్ నీట్గా కరెక్ట్గా సెంటర్లో చూసుకొని నీట్గా డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే. సో నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది ఆర్క్స్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ సెంటర్, OI సెంటర్. టేక్ 6 as radius. Take 6 as radius. You have to draw an arc. Will you intersect correctly here? ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ OI సెంటర్ O to 5 యాజ్ రేడియస్. O to 5 తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 7 కూడా ఇంటర్సెక్ట్ కావాలా, ఖచ్చితంగా ఇంటర్సెక్ట్ కావాలా. అంటే ఇంటర్సెక్ట్ కావాలంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్గా డ్రా చేయలేదు. OI సెంటర్ O to 5 రేడియస్. You have to draw an arc. ఓకేనా. ఇలా కరెక్ట్గా మాకు ఇంటర్సెక్ట్ కావాలి మరి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ కరెక్ట్ కావాలి. నెక్స్ట్ OI సెంటర్ O to 8 and 4 will be intersect. 8 and 4 will be intersect. ఓకేనా. ఇలా మనకు జస్ట్ చూడండి 1 mm వేరియేషన్ వచ్చింది. అలా రాలేదంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనము ఈ 90 degrees యాంగిల్ కరెక్ట్గా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దానివల్ల మనకు రాకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ OI సెంటర్ O to 9. కరెక్ట్ OI సెంటర్ O to 9. ఓకే, కరెక్ట్ పాయింట్ తీసుకున్నాం. O to 9. సో 3 ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3, 9 ఇంటర్సెక్ట్ కావాలి. ఇవి కూడా పాయింట్స్ మనం అనుకుందాం సేమ్ 1 to 3 ఎలా అనుకుందాం. ఇది మళ్ళీ చెప్తాం లాస్ట్. నెక్స్ట్ అలానే OI సెంటర్ O to 10. 10 to will be intersect. Okay. Next OI center go to 11. OI center go to 11. 11 and 1 will be intersect. ఓకే, ఇలా డ్రా చేసుకున్నాం. సో అప్పుడు ఇది ఏం పాయింట్? ఇది 1 అనుకున్నాం కదా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and last will be the 12 point. Okay, ఇలా చేసుకున్న తర్వాత we have to divide in each angle will be again we have to draw the center passing through center. We also draw the arc. O as center, O2 as radius. Okay, now this is a we can call as a center arc. ఎలా డ్రా చేయాలి సెంటర్ ఆర్క్? ఇది డిఫరెన్స్ చేద్దాం. డాట్ లైన్ డ్రా చేద్దాం. ఇలా డిజైన్ ఇది కరెక్ట్గా రావాలది. ఎందుకు తేడా వచ్చింది? కరెక్ట్గా మనకు రావాలది. చూడండి, అలా విధంగా కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకేనా, సెంటర్ ఆర్క్ ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాడు టేక్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఈచ్ యాంగిల్ విల్ బి ఎంత? 10 degrees each angle. Why? Because we are dividing a circle into 2 equal parts. So we get an angle of 120. Each angle will be 10 degrees. 10 degrees is called. So this is a 1, 2, 3. And the centers O4, C1, C2, C3 or O1, O2, O3. అలా మనం మొత్తం 10 degrees తీసుకుంటాం. ఇంతవరకు రాయాలి అప్ టు సెంటర్ వరకు. అప్ టు సెంటర్ అంటే ఇది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ O1 as center, O2 this one. O2 3 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. O1, O2 3 ಇದೆ కదా. O2 3. నెక్స్ట్ O2 ఇలా విధంగా మనం ఎంత డిగ్రీస్ తీసుకోవాలి? ఈచ్ యాంగిల్ విల్ బి 10 degrees తీసుకోవాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఎంతవరకు వేసాం మనం? ఇంతవరకు వేసాము. సెంటర్ వరకు వేయాల్సింది. అంతవరకు అవసరం లేదు. వేసినప్పుడు మీరు ఏం చేసేసాను అవసరం లేదు. అందరూ ఓన్లీ సెంటర్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7,
O8, O9, O10, O11, లాస్ట్ విల్ బి ద O12. ఓకే, ఇలా చేసిన తర్వాత ఇది కామన్. ఎపిసైక్లోయిడ్ మనం ఎలా వేస్తున్నాము, హైపోసైక్లోయిడ్ సేమ్ ఇలాగే డ్రా చేస్తాం, కాకపోతే బయట వేస్తాం, ఇది లోపల వేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, OS సెంటర్ O2P as a radius. OS center O2P as a radius. So we are drawing a, we get the generating point P initial point ఇక్కడ వస్తుంది. Now we are applying a little amount of force of a circle. What happen? The circle will be rolls on inside in anti-clockwise direction. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Center changes from O to the O1. Center changes from O to the O1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? So now O1 as center, we have to cut the first curve. ఇక్కడ కట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ వస్తుంది. సో దట్ పాయింట్ యూ కెన్ అస్యూమ్ యాజ్ ఏ ఏమనుకోవాలి పాయింట్ అది P1. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు OS సెంటర్ O2P ఇనిషియల్ పాయింట్ P. నెక్స్ట్ మనం చేస్తున్నాం, వీఆర్ అప్లైయింగ్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ద సర్కిల్ విల్ బి రోల్స్ ఆన్ ఇన్సైడ్. ఓకేనా? ద సెంటర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ O to the O1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద పాయింట్ P చేంజెస్ ఫ్రమ్ P to the P1 వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? O1 యాజ్ సెంటర్, టేక్ 25 రేడియస్, ఇది సేమ్ రేడియస్, కట్ దిస్ ఫస్ట్ కర్వ్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ అప్లై లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. వాట్ హ్యాపెన్? ద సెంటర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ O1 to the O2. అప్పుడు ఏమవుతుంది? టేక్ O2 యాజ్ సెంటర్, కట్ దిస్ సెకండ్ కర్వ్, ఇది సేమ్ రేడియస్. సెకండ్ కర్వ్ అంటే ఏది? ఇది సెకండ్ కర్వ్. ఫస్ట్ టాప్ కర్వ్ 12, నెక్స్ట్ 1, నెక్స్ట్ 2. సో దిస్ ఇస్ అ సెకండ్ కర్వ్. సో హియర్ వి గెట్ ద పాయింట్ యాజ్ P2. ఓకేనా? నెక్స్ట్ O3 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది థర్డ్ కర్వ్. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కర్వ్. సో హియర్ ఆర్ ద పాయింట్ యాజ్ P3. నెక్స్ట్ O4 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది ఫోర్త్ కర్వ్. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ కర్వ్. ఫస్ట్ కర్వ్, సెకండ్ కర్వ్, థర్డ్ కర్వ్, ఫోర్త్ కర్వ్. అంటే 8 and 4 విల్ బి సేమ్ లైన్. P8 అక్కడ వస్తుంది, P4 ఈ లైన్ ఈ కర్వ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఏంటిది P4. నెక్స్ట్ ది సేమ్ రేడియస్, ఇది సేమ్ రేడియస్, ఇది సేమ్ రేడియస్. O యాజ్ సెంటర్ O2P, ఇది సేమ్ రేడియస్. P అయిపోయింది, P4 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ P5 అంటే నథింగ్ బట్ O5 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది ఫిఫ్త్ కర్వ్, ఇక్కడ కట్ చేయాలి. సో హియర్ వి గెట్ ద పాయింట్ యాజ్ P5. నెక్స్ట్ O6 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది సిక్స్త్ కర్వ్. ఎగ్జాక్ట్లీ మనం చూడండి అక్కడే వస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ P6. O6 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది సిక్స్త్ కర్వ్ ఇది కనబడుతుందా? నెక్స్ట్ O7 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది సెవెంత్ కర్వ్ అంటే ఏది? P5, P7 ఒకే లైన్లో వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అ సెవెంత్ కర్వ్. సో హియర్ గెట్ ద పాయింట్ యాజ్ P7. నెక్స్ట్ O8 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది ఎయిత్ కర్వ్ అంటే ఏది? దిస్ ఇస్ ఎయిత్ కర్వ్. 8 and 4 should be lies in a same line, సేమ్ కర్వ్. O8 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది ఎయిత్ కర్వ్, ఇది ఎయిత్ కర్వ్, P8. నెక్స్ట్ O9 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది నైన్త్ కర్వ్. దిస్ ఇస్ అ నైన్త్ కర్వ్. హియర్ గెట్ ద పాయింట్ 9 as P9. నెక్స్ట్ O10 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది 10th కర్వ్. 10th అది ఇది. సో ఇక్కడ గెట్ ద పాయింట్ యాజ్ P10. నెక్స్ట్ O11 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది 11th కర్వ్, ఇది 11th కర్వ్. సో దిస్ ఇస్ అ P11. నెక్స్ట్ O12 యాజ్ సెంటర్, కట్ ది 12th కర్వ్, ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అ P12. ఓకే, బై టేకింగ్ H pencil, draw a smooth curve passing through all points P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, where is P9? P9, the P9, P10, P11, P12. ఇలా డ్రా చేసుకోండి. ఓకేనా? బై టేకింగ్ H pencil again, you have to draw a smooth curve passing through all points P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12. This is a hypo-cycloid. And angle should be 120 degrees. Okay now. And radius will be, what is the radius here? Radius capital R equal to 70. What is the diameter of circle, this one? Diameter, you have to draw like this and draw the parallel line. So diameter will be 50. Okay na, this draw chesukondi. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టాంజెంట్ నార్మల్ డ్రా చేసుకోవాలి. టాంజెంట్ నార్మల్ ఎక్కడ అడిగారు? యూ హావ్ టు డ్రా ఏ టాంజెంట్ నార్మల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది కర్వ్. సో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ O యాజ్ సెంటర్,
సంథింగ్ రేడియస్ ఎంత ఉందో తీసుకుంటాం. ఎంత తీసుకుందాం? ఎంత రేడియస్ ఇది? షుడ్ బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు ది 40 mm. O as center, take a 40 mm distance. Cut the curve. ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో రేడియస్ విల్ బి ఎంత ఇది? రేడియస్ విల్ బి 40 mm. ఓకేనా, ఇట్ విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్ సమ్వేర్ హియర్. ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింట్ మనం ఏమనుకుందాం పాయింట్ ఏదో ఒకటి క్యూ అనుకుందాం. ఏమనుకుందాం? క్యూ అనుకుందాం. Assume that point as a Q. This is a Q. Next, radius of generating circle. What is the radius of generating circle? 25 mm. Take a radius of generating circle. Q as center. Cut the center line. Center line is nothing but O to O. Arc ఉంది కదా, that is center line. The radius of 25 mm. Radius of 25 mm. Q as center with radius of 25 mm. We have to cut the center line. ఓకేనా, ఇట్ విల్ బి ఇండెక్స్ సమ్వేర్ హియర్. ఎక్కడ ఇండెక్స్ అవుతుంది? సమ్వేర్ హియర్. దాన్ని మనం ఆర్ అనుకుందాం. ఏమనుకుందాం? దిస్ ఈజ్ ఆర్ పాయింట్. ఓకే, నౌ టేక్ ఏ స్కేల్, జాయిన్ O to R. It will be intersect on a directing circle somewhere here. So దాని పాయింట్ మనం అనుకుందాం S అనుకుందాం. Now join S to the Q. So that is a normal. And make an entry keys to the normal from this line. Entry keys angle. Okay, now so if you draw this point up to the Q point, so that is a tangent TD dash. Okay, అర్థమైందా? అలా వచ్చిన ట్యాంజెంట్ నార్మల్ ఏమా అర్థమైందా? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఏ, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. O as center, O to radius of 40 mm. I'm taking 40 mm radius. If you cut the hypo-cycloid curve, so that will be intersect somewhere here. That we can assume as a Q point. Next, Q as center with radius of generating circle 25 mm. Q as center, cut the center line. So we get the point here R. Then by taking a scale, join O to the R. Extend the line. It will be intersect somewhere here. That point you can assume as a S. Join S to the Q. Okay na? So that you can call as a normal. And perpendicular to normal makes an angle of 90 degrees. If you draw a line, that is a tangent. Okay? అర్థమైంది కదా? కూర్చోండి.